So it's all about speed in today's sprint, not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top? We have 10 turns to the left and 10 turns to the right here at the fantastic Circuit of the Americas. Overtaking opportunities into turn 1 and turn 12 at this anti-clockwise track. It's 3.6 miles long and we should see average lap speeds of around 126 miles per hour. Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. And Oscar Piastri completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Leclerc, Verstappen, Fernando Alonso, and Tsunoda, Antonelli, Albon, Sainz, and Hughes, Russell, Ocon, and Sir Lewis Hamilton, and Gasly, Bortoletto, Doohan, Isaac Hadjar and Liam Lawson, Stroll, and Ollie Behrman rounds off the grid. Which of these drivers will get pole position today? We'll soon find out. And alongside me today is a man who needs no introduction, but I'll try anyway. It's Ant Davidson. Well, they say that a change is as good as a rest, and whilst there's not much rest on show in the sprint format today, there's definitely a change to what we're usually seeing on the track. Look, we know it's not where you start, it's where you finish, but let's talk about the start now. What's there to help the drivers get away well? Big pressure at the start of the race, Crofty, for all of them up and down the grid, no matter where you are. But the drivers these days, they practice, practice and practice. They have rigs with them at the circuit where they can sit down with the actual steering wheel from the real car, and they've got lights that they react to. The clutch paddle is tailored around the driver's hands, around their fingers, so they can have optimum position before they start. So there's so much thought and effort that goes into getting these cars off the line. Mic on. Fala, meus amigos, como estamos? Voltamos aqui então hoje para a sprint de Circuito das Américas, né? Ou COTA. Fizemos um P10 aí no qualifying da sprint, foi muito bom, né? Lembrando que eu tô com um setup com um pouco menos de arrasto aerodinâmico ali, né? Até porque eu quero ter mais velocidade na reta. Como eu já comentei, o carro, quando tem muita asa, ele fica mais instável, por incrível que pareça. Tivemos um ajuste novo de chassi, que não fui eu que estava pesquisando, e sim o Bortoletto. Tivemos uma nova peça de chassi bem interessante ali, que deu um equilíbrio a mais no carro. COTA é uma pista bem mais difícil, tá? É uma pista bem mais difícil, principalmente aqui no controle. Eu acho uma pista bem embaçada por conta daquelas sequências ali de S, né? Mas vamos ver o que a gente consegue. A gente já conseguiu um incrível P10 aí, a gente tem uma reta muito forte. Então na reta oposta ali o carro chega a seus 340, comparado com outros carros aí do grid que estão chegando a 325, 330 no máximo, tá? Hoje vai ser sprint e provavelmente no domingo eu traga a corrida, né? Provavelmente eu faço aqui o qualifying ainda hoje, a corrida eu faço amanhã e trago pra vocês aí no domingo. Fechou? Então vamos para a sprint, seja o que Deus quiser, vamos ver o que essas peças novas aí vão nos trazer para a corrida. Valeu e até depois. Mic off. Here we go then, the formation lap is underway ahead of today's sprint. As all the cars take their positions on the grid, the final preparations have been made, and all that's left is for the drivers to deliver on track.
lights around you. DRS enabled.
1 second now. Well done. Let's try and get past in the DRS zone. Okay, gap to the car in front, 2.6 seconds. Okay, no issues with tyre wear for now. Keep taking care of them. Okay, gap ahead, 2.9 seconds. Okay, you've just started the final lap of the race. Final lap. Race over. Take care of the car on the way in.
Well, that's an end to the sprint action. Next up, we'll set the grid for the Grand Prix. So we'll see you next time. Mic on. Então é isso aí, pessoal. Fizemos a sprint ali, conseguimos 5 posições, foi bem bom, né? Saímos de décimos, terminamos em quinto. Como eu falei, o nosso carro de reta estava muito forte, por mais que eu tenha perdido o Alonso ali na zona de DRS, quando eu estava disputando posição com ele, eu consegui buscar justamente onde a gente tinha uma freada um pouco mais tarde, né? E a gente retomava tudo ali na reta. Pode ver que na hora que eu entrava na sequência de S, o carro perdia muito para os outros, né? Mas na reta a gente conseguia buscar ali. Ficamos até 2 segundos atrás aí do Charles Leclerc. O carro tá ficando literalmente bem mais consistente, mesmo com pistas aí como COTA, Singapura, onde a gente tem freadas mais bruscas, curvas de média e baixa velocidade. O carro não tá sendo tão desequilibrado, né? Ele ainda é bem arisco, pode ver que algumas saídas de curva ali o carro dá umas traseiradas bem monstras e tem que segurar da melhor forma possível. Vou deixar vocês aí com destaque e já volto. Mic off. Mic on. Rapaz, essa traseirada do final deu até um friozinho na barriga. Achei que ia ser jogado no muro, mas não deu nada, graças a Deus aí. Gente, vou deixar vocês então aí com as classificações do Campeonato Mundial. O Verstappen continua ainda na frente aí com 379 pontos, né? 105 na frente do Lando Norris. Nós estamos aí carregando a Sauber já com 130 pontos. A mesma pontuação aqui, né? No Mundial de Construtores. Aí a Red Bull continua na frente com 544. Por incrível que pareça, o Tsunoda no jogo tá fazendo um bom trabalho. E a McLaren, não, perdão. E a Red Bull continua com o melhor carro, né? McLaren em segundo, 463 aí pontos. Escuderia Ferrari em terceiro, 361. Aí logo atrás vem a Mercedes com 195, porque o Antonelli não vem fazendo boas corridas, né? Incrível que nessa nossa temporada todas as equipes pontuaram. A gente não teve nenhum tipo de equipe zerada no pelotão, né? Se a Sauber continuasse da mesma forma e o Bortoleto continua performando bem abaixo ali, a gente seria a 10ª equipe. Mas como a gente vem trazendo bons resultados, mesmo com alguns altos e baixos, o carro vem se tornando cada vez melhor, né? E a gente tá ali em quinto. Pode ser que a gente até brigue com a Mercedes, mas falta pouco aí já pro campeonato terminar, né? A gente já tá na 19ª corrida, se não me engano.
Então a gente vai ter aí corrida de COTA, depois de COTA eu acho que é México, se não for o Brasil. Eu já não lembro mais como é que tá o calendário, mas acredito que seja uma dessas duas. Então é isso, pessoal. A sprint foi essa, a gente conseguiu um bom resultado de quinto lugar. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam, caso vocês queiram. Deixem o like, caso tenham curtido, e se inscrevam aí, certo? Valeu, pessoal. Até a próxima aí e vejo vocês na corrida de Circuito das Américas. Valeu!